Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening. So manamaithe previous session lo alkanes aithe start chesam. So ee particular session lo aithe we'll be finishing with alkanes and we will move on to the introduction to that of the alkenes in this particular session. Okay. Hi Teja, good evening Teja. Hi Bhaskar, good evening. Hi Shravanti, good evening Shravanti. Hi Kirti, good evening. Akila, hi, good evening. Hi Ramya, hi Moonlight. Hi Kishore, good evening. Good evening guys. So thank you so much for attending the session. So this particular session we will be discussing about the chemical properties of alkanes. So this is going to be a short session and we'll try to understand how the alkanes behave with other substances, ఎలా react అవుతాయి, those things we'll try to understand. And దాంతో పాటుగా introduction to alkenes we will look at, and in the next session we will go with one shot single, all the alkenes will finish it, all the physical properties, chemical properties and preparations, everything we'll finish it in a one short session, that is tomorrow's session. Okay. Hi Akila, good evening. So ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే please subscribe to the channel, and if there is anyone who did not join the telegram group, so ఎవరైనా కనుక telegram group ఇంకా join అవ్వనట్లయితే please go scan this QR code and join the telegram group. So why join the telegram group? ప్రతిసారి ఎన్నోసార్లు కూడా నేను దీని గురించి అయితే వివరించాను. The most important thing is the class notes. So ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే it is the teacher who has to refer various books. So teacher is the one who will refer the various books. So అదే కనుక మీరు రెఫర్ చేయాల్సింది వచ్చింది అనుకోండి, you might have to refer 3 or 4 or 5 books. It's really difficult, it is time consuming. అందుకనే క్లాస్ నోట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే it mostly would have referred lot of books to actually put things across. So that is the reason I am telling you class notes అనేది ఎక్కువగా important, right? Hi Raju, yes, we have covered the call-based electrolysis in the previous session. Lay the Moonlight, I'm going to finish this session and then I'm going to have my dinner, okay? Hi Srileka, good evening. So I'm going to start with today's session. So the first chemical property is we'll talk about the halogenation. So manam previous sessions lo kuda halogenations gurinchi discuss chesam already. So this is a substitution reaction. So etuvanti substitution reaction? Idi oka free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. So మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న alkane, let's start with take a simplest alkane, that is CH4. So ఈ CH4 when it reacts with the chlorine in the presence of heat or light, heat అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే you could have some light or there could be some peroxide. So this reacts with chlorine to form CH3Cl plus HCl ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడతో రియాక్షన్ ఆగుతుందంటే it doesn't stop. So it goes on continuing. అంటే లైక్ అగైన్ దిస్ CH3Cl ఏదైతే ఉంటుందో this will interact with chlorine, that will result in the formation of CH2Cl2 plus HCl. So and similarగా CH2Cl2 plus chlorine, that will form CHCl3 plus HCl, and then CHCl3 with chlorine, it will result in the formation of CCl4 plus HCl. So ఈ ప్రక్రియ అంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే there is a mechanism to it. So we learned and understood about this mechanism also. So ఈ మెకానిజం కూడా 3 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. ఒకటి మనం చైన్ ఇనిషియేషన్ అని పిలుస్తాం. ఏంటిది? చైన్ ఇనిషియేషన్. సో బేసికల్గా ఎటువంటి మెకానిజంలో అయినా వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ చైన్ ఇనిషియేషన్. చైన్ ఇనిషియేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఉండే క్లోరిన్ ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్, దట్ ఈస్ క్లోరిన్ ప్లస్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సమ్ లైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద chain initiation step. So తర్వాత ఏంటంటే chain propagation. Yes, each hydrogen is replaced by one chlorine. Yes, absolutely Teja, that's what is happening here. Hi Noel, I am awesome. How are you Noel? So
ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది మరి అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ చైన్ ప్రొపగేషన్ స్టెప్ అంటాం. చైన్ ప్రొపగేషన్ అంటాం. సో ఈ చైన్ ప్రొపగేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఈ చైన్ ప్రొపగేషన్లో ఏంటంటే ఒక ఫ్రీ రాడికల్ కన్జ్యూమ్ అయ్యి కొత్త ఫ్రీ రాడికల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను CH4 ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ దిస్ chlorine free radical, it will result in the formation of CH3 free radical plus HCl అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి CH3 free radical ఉంటుంది కదా, this CH3 free radical again reacts with chlorine to form CH3Cl plus chlorine free radical. ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదేం జరుగుతుంది, మళ్ళీ దిస్ విల్ అగైన్ ఇంట్రాక్ట్, దట్ ఈస్ చైన్ రియాక్షన్ అనమాట. సో CH3Cl plus Cl dot, it will produce CH2Cl 2 free radical. Okay, CH4 plus Cl, okay, CH3 free radical plus HCl ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ CH3 will react with chlorine to form CH3Cl plus Cl free radical, and then again here one more hydrogen is gone, so it will form CH2Cl free radical plus HCl అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ తిరిగి మళ్ళీ ఈ ఫ్రీ రాడికల్, సో ఒకటి చూడండి ఇక్కడ ఈ ప్రొపగేషన్ మొత్తంలో మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ఒక ఫ్రీ రాడికల్ కన్జ్యూమ్ అయ్యి కొత్త ఫ్రీ రాడికల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టెప్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ CH2.Cl అనేది మళ్ళీ Cl2తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CH2Cl2 ప్లస్ Cl ఫ్రీ రాడికల్. అండ్ మళ్ళీ ఇది ఇలా చైన్ రియాక్షన్ జరిగి, సో హియర్ ఆల్సో అగైన్ ఇట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ఇట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ వన్ హైడ్రోజన్ ఇస్ గాన్. సో ఎలా అంటే ఈ CH2Cl2 ప్లస్ Cl ఫ్రీ రాడికల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CHCl2 ఫ్రీ రాడికల్ ప్లస్ HCl ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫైనలీ అగైన్ దిస్ CH2Cl2 ఫ్రీ రాడికల్ క్లోరిన్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CHCl3 ప్లస్ Cl ఫ్రీ రాడికల్. మళ్ళీ CHCl3 ప్లస్ Cl ఫ్రీ రాడికల్ కలిసి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CCl4. అలా కంటిన్యూస్గా మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్. సో CHCl3, అలానే CH2Cl2, నెక్స్ట్ అలానే CHCl3. సో ఇలా అన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఒకదానికొకటి ఇలా జరుగుతూ వస్తుంటాయి అన్నమాట. హాయ్ వినీ, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. కెన్ ఐ క్రాక్, హాయ్ వరలక్ష్మి సార్, నేను ఇప్పుడే ప్రిపేర్ అవుతున్నా, కెన్ ఐ క్రాక్ నీట్ ప్లీజ్ రిప్లై. సో నో వన్ ఇస్ స్టార్టింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ న్యూ. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 ఏళ్ళుగా మీరు ఇంటర్మీడియట్ కూడా చదువుతున్నారు. సో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారంటే దట్ డజంట్ మీన్ దాట్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కొత్త, లేదంటే మొట్టమొదటిసారిగా చదువుతున్నారు, అలా ఏం లేదు. సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ preparing for NEET without your knowledge, I can say. That's what I can say. So don't think that ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అని బిలీఫ్తో చేయకండి. అంటే ఒక నెల నేను చేశాను, నా ప్రిపరేషన్ ఒక నెల అనుకోకండి. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్. కానీ ఒకటేంటంటే యు ఆర్ నాట్ there is no planning probably. That is the only reason అంటే నేను ఇలా చేయాలి, నీట్కి ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోని ఉండవు. ఇట్స్ నాట్ a mistake or something, or it's okay, you can start your preparation. So ఇప్పుడు కూడా you can prepare. కానీ ఒకటేంటంటే వరలక్ష్మి, 1.5 సంవత్సరంగా నువ్వు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ నేర్చుకుని ఉంటావు. సో ఈ నేర్చుకున్న దాంట్లో నీకు తెలుసు ఏది బాగా చదువుతావు, ఏ దేంట్లో ఇబ్బంది పడతావు అనే విషయం నీకే క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యు ఆర్ ద పర్సన్ who is aware of yourself than me. సో అందుకని ఈ సమయంలో ఏంటంటే ఉన్న 4 నెలలు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతావు అనేది నీ చేతిలోనే ఉంటుంది వరలక్ష్మి. సో విచ్ ఈస్ యువర్ స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్, విచ్ ఈస్ యువర్ వేర్ యూ నీడ్ సమ్ లెర్నింగ్, విచ్ ఈస్ యువర్ వీక్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ వేర్ యూ నీడ్ సమ్ లెర్నింగ్. సో ఇదంతా ఒక్కసారి అనలైజ్ చేసుకొని ఎప్పుడు కూడా ఈ ఉన్న 4 నెలలు కన్సిస్టెంట్గా ప్రతిరోజు నువ్వు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నావు చేయి వరలక్ష్మి. ఖచ్చితంగా నువ్వు అనుకున్నదైతే చేస్తావు. ఓకే, ప్రయత్నించు, ఉన్న 4 నెలలు ప్రయత్నించు. అలానే చూడండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రయత్నించడం మాత్రమే మన చేతిలో ఉంటుంది. అది వస్తుందా రాదా పక్కన పెట్టేయండి. ప్రయత్నించండి, బలంగా ప్రయత్నించండి. పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ టు వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్.
వచ్చిందనుకోండి ఇట్స్ హ్యాపీ, రాలేదనుకోండి యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ. ఆపర్చునిటీ అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను, సో ఒక చిన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక చిన్న స్టోరీ విన్నాను. ఐ జస్ట్ టెల్ యూ, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ షేర్డ్ విత్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వెన్ ఐ వెంట్ టు హైదరాబాద్ జస్ట్ 2 days ago. ఒకటేంటంటే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పాడ్కాస్ట్, అదొక పాడ్కాస్ట్ అనుకుంటాను. సో ఆ పాడ్కాస్ట్లో సంథింగ్ లైక్ రెడ్ కార్ థియరీ అని విన్నాను. ఓకే, అది ఏంటంటే ఐ విల్ బ్రీఫ్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఇట్. సో ఒకవేళ లెట్స్ సే మనందరం ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాం అనుకోండి. ఓకే, మీరు ఈరోజు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి క్లాస్ రూమ్కి వస్తున్నారు. సో ఈ క్లాస్ రూమ్కి వచ్చేటప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, మీరు క్లాస్ రూమ్కి వచ్చారు, క్లాస్ రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని, మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎంతమంది ఎన్ని రెడ్ కార్స్ని చూసారు అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి. ఏం చేస్తారు? ఆలోచిస్తారు. ఎన్ని కార్స్ చూసామబ్బా, 1-2 అన్న చూసామా, లేదంటే మీకు గుర్తుండదు. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ ద రెడ్ కార్స్, రైట్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అదే కనుక దాని ముందు రోజు నైట్ నేను మీకు ఫోన్ చేసి రేపు మీరు వచ్చేటప్పుడు ఓకే మీకు వచ్చే దారిలో ఎన్ని రెడ్ కార్స్ కనిపిస్తాయో లెక్క పెట్టండి అండ్ లెక్క పెట్టుకొని రండి. నాకు ఫొటోస్తో సహా ప్రూఫ్ చూపిస్తే ఎన్ని రెడ్ కార్స్ నేను చూశారు లెక్క పెట్టింది అది చూపించినట్లయితే ప్రతి కార్కి ఒక 100 రూపాయలు ఇస్తా అన్నా అనుకోండి. ఏం చేస్తారు? ఖచ్చితంగా మీరు వచ్చే దారిలో ఎక్కడెక్కడ రెడ్ కార్లు ఉన్నాయని అన్నీ వెతుక్కుంటూ మరీ చూసి ఫోటో తీసుకొని మరీ వచ్చి నాకు చూపించి 100 రూపీస్ మీరు తీసుకొని వెళ్తారు. అవునా? సో బేసికల్గా ఇదేంటంటే ఆపర్చునిటీస్ కూడా అలానే ఉంటాయంట. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ లవ్డ్ దట్ వీడియో దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్. సో మన ఆపర్చునిటీస్ కూడా అలానే ఉంటాయంట. అంటే ఏంటంటే రెడ్ కార్డ్స్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్. సమ్ టైమ్స్ వీ డోంట్ నోటీస్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్. సో ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి, బట్ వీ డోంట్ నోటీస్ దెమ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ లూజ్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్. అదే ఒక్కసారిగా వెన్ యూ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ, దట్ మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు లుక్ ఫర్ ద రెడ్ కార్, ఎవ్రీ టైమ్ యూ విల్ ఫైండ్ అట్లీస్ట్ వన్ రెడ్ కార్. So you will find an opportunity if you are only looking for it. That is the meaning to this particular story. It's very nice, right? I felt it very good. So don't worry, Varalakshmi. Kachchitananga it is possible. The only thing is, ఉన్న 4 నెలల్లో శ్రద్ధగా ఏం చేస్తే ఇంకా బెటర్గా నేను చదవగలను, రానివ్వగలను అదొక్కటే ఆలోచించు. అంతే తప్ప నేను ఇది చేయలేకపోయానే అలా ఎప్పుడు అనుకోకు. నీ ప్రయత్నం మాత్రం నువ్వు చేయి. ఒకవేళ రాకపోయినా దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ ఛాన్స్, అంటే లాంగ్ టర్మ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు సమ్ మెడికల్ కాలేజ్, ఇట్స్ యువర్ కాల్. ఓకే, సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. హాయ్ రాధాకృష్ణ సార్, నాకు నీట్ ఇప్పటికీ వరకు అసలు బేసిక్స్ కూడా లేవు. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తే నీట్ క్రాక్ చేయొచ్చా? I wouldn't say it is not possible. You can, but the thing is, me approach. I cannot say, చూడండి, ఆల్వేస్ బీ ఆప్టిమిస్టిక్. అంటే నేను ఇది చేయగలను అనే ఆలోచించండి, అంతేగాని ఇది నా వల్ల కాదు అని అనుకుంటే అది ఎప్పటికీ కాదు. ఆ గీత గీసేశారనుకోండి ఎప్పటికీ నేర్చుకోలేం, ఎప్పటికీ మనం తెలుసుకోలేం. సో మీరు ప్రయత్నించండి, ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ డూ వండర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. అయ్యో ఉన్నది ఇంకా నాకు రాదేమో అని ఎప్పుడు అనుకోకండి. ఇట్స్ ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ నెవర్ టూ లేట్ టు స్టార్ట్ ఎనీథింగ్. అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్ మినిట్ వరకు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కన్సిస్టెంట్. పోరాడండి, ప్రయత్నించాం అని ఒక్క మాట ఉంటే చాలు. అది రాకపోయినా ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద థర్డ్ వన్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే చైన్ టర్మినేషన్. సో థర్డ్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ చైన్ టర్మినేషన్ స్టెప్లో ఓకే మనకు ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇనిషియేట్ అయింది. సో లాస్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే ఇక్కడ రకరకాల చోట ఎన్నెన్నో ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఈ ఓవరాల్గా ఇదంతా ఒక సిస్టంలో జరుగుతుంది కాబట్టి 2 ఫ్రీ రాడికల్స్ కలిసి ఇట్ వుడ్ టర్మినేట్ ద రియాక్షన్. Yes, Noel. Yes, it's very nice, right? I liked it very much. Sir, please tell me how to avoid distractions and addiction. Noel, so thank you so much, sir. Manchu. Welcome, Kishore. Noel will speak about that, okay, in the last. So chain termination అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకు క్లోరిన్స్ ఎన్నో చోట్ల వస్తున్నాయి, అలానే ఇలాంటి ఫ్రీ రాడికల్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో CH3
plus CH3 free radicals. So ఇవి రెండు కలిసి it could result in the formation of ethane. ఇలా జరగచ్చు. సో ఒక రకంగా ఏంటంటే మనకు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నంత వరకు ఇలా ప్రొపగేషన్ జరుగుతుంది. ఇవి టర్మినేట్ అయిపోయాయి అనుకోండి, దెర్ ఆర్ నో ఫ్రీ రాడికల్స్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద రియాక్షన్ విల్ కమ్ టు స్టాప్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద హాలోజినేషన్. సో ఈ హాలోజినేషన్లో ఒకటేంటంటే దెర్ కుడ్ బి సో మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హాలోజన్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హాలోజన్స్, ఓకే, సో అంటే so let's say here is my alkane with a halogen. So ఇది మనకి ఇక్కడ substitution reaction ఇస్తుంది కదా, substitution reaction, and this is again a free radical substitution reaction. అంతే కదా, free radical substitution reaction. So ఇక్కడ ఉన్న alkane, it could have primary hydrogens in it. So primary hydrogens could get substituted. Ledante secondary hydrogens could get substituted. Ledante tertiary hydrogens could get substituted. So if you are looking at the reactivity of those alkanes, if you are looking at the which alkanes are more prone to substitution reaction ante, that is tertiary will be highly reactive towards substitution. That is tertiary will be greater than, secondary will be greater than that of the primary. Just remember this in terms of the undergoing the substitution reaction. Okay, and ఇది కాకుండా when how about halogens? మరి halogen ఎలా చెప్పండి? Okay, vector whatever we have decided till February, it is going to happen for till February. Okay, ఖచ్చితంగా there are lot of one shot videos are also coming. So before February, whatever we thought, whatever we have decided when we came here in October, that's how it is going to be, and that's what we are going to do. Okay, so here halogens ante manaki ikkada malli fluorine ostadi, chlorine ostadi, ledante bromine ostadi, ledante iodine kuda ostadi. Okay, so ikkada manaku rate prakaram chusukunnatlaithe the reactivity or rate prakaram, rate of halogenation చూసినట్లయితే here the rate of halogenation, సో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రైమరీ, టెరిషరీ, సెకండరీ, ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఆల్కేన్స్ లో, టెరిషరీ is more prone to halogenation first compared to that of the secondary, then that of the primary. అంటే ఫస్ట్ టెరిషరీ హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ రీప్లేస్ అవుతుంది because that is more reactive towards this halogenation. ఓకే, అండ్ దాంతో పాటుగా ఇక్కడ రియాక్టివిటీ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ విల్ బి వెరీ రియాక్టివ్, ఫ్లోరిన్ విల్ బి హైలీ రియాక్టివ్ కంపేర్డ్ టు, క్లోరిన్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్, bromine will be greater than that of the iodine. Okay, is this clear? Understood? So కానీ ఈ iodine ఏంటంటే, see if you want to do the iodination, ఈ iodination చేయాలంటే వచ్చిన ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్ అనేది this is reaching equilibrium. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ is attaining equilibrium. సో అందువల్ల ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం. సో యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కొంత ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫర్దర్ రియాక్షన్ అనేది జరగదు. ఫర్దర్ రియాక్షన్ జరగదు అని కాదు, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి రెండు ఒకటే రేట్తో జరగడం వల్ల మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అంత ఏం జరగదు అనమాట. సో ఎంతైతే రియాక్టెంట్ ఉంటుందో అది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, ఎంతైతే ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో అది కూడా కాన్స్టెంట్గానే ఉండిపోతుంది అనమాట. సార్ ఓకే, ఎన్నో ఇట్స్, సో అందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ అయోడోఫార్మ్ వెరీ ఈజీలీ. సో కానీ అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక అయోడినేషన్లో వి యూస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. ఏం చేస్తాం, ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని ఉపయోగిస్తాం. సో ఈ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ కుడ్ బి HiO3 కావచ్చు, లేదంటే HNO3 కావచ్చు. సో ఈ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని మనం యూజ్ చేసిన దానిలో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ HiO3 it reacts with this HI, that will result in the formation of I2. అంటే ఇక్కడ మనకు అయోడిన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ అయోడిన్ ఏదైతే ఉందో, సో జస్ట్ బికాస్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ దిస్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ ద HI,
సో ఈ హెచ్ఐ అనేది ఏదైతే ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఒక రకంగా ప్రోడక్ట్ని మనం తీసేస్తున్నాం. సో మనం కనుక ప్రోడక్ట్ని తీసేసేస్తే లీచార్టెస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయడానికి సిస్టమ్ ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ని ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది. అండ్ దాంతోపాటుగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద అయోడిన్ అగైన్. ఈ HiO3 ఇది ఏదైతే ఉందో HNO3 కావచ్చు, ఇది HA3 మళ్ళీ ఇక్కడ అయోడిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ అయోడిన్ అనేది మళ్ళీ రియాక్టెంట్. సో రియాక్టెంట్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, రియాక్టెంట్ని రిమూవ్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తుంది. రియాక్టెంట్ని రిమూవ్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్టయితే ఇది రియాక్షన్లో కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటుంది. సో ఇది కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ రియాక్షన్ని ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసి తీరాల్సిందే. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ CH3I ప్లస్ HI ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెలెక్టివిటీ అంటే మీకు గుర్తుందా? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ సెలెక్టివిటీ? సెలెక్టివిటీ మీకు గుర్తుందా? సో selectivity and rate are inversely proportional. They are inversely proportional to that of the rate. సో బేసికల్గా సెలెక్టివిటీ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ ఆల్కేన్లో ప్రైమరీ హైడ్రోజన్, సెకండరీ హైడ్రోజన్స్, టెరిషరీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, సో ఏది మేజర్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది అని మనం చెప్పాలి అని అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ హాలోజన్స్, మనం కానీ ఫ్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది హైలీ రియాక్టివ్. కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ హైలీ రియాక్టివ్. సో దీని కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ప్రైమరీ హైడ్రోజన్తో అయినా, సెకండరీ హైడ్రోజన్తో అయినా, టెరిషరీ హైడ్రోజన్తో అయినా ఈజీగా రియాక్ట్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల మనకు వచ్చే మిక్స్చర్ ఇస్ నాట్ ఎ సెలెక్టివ్ ప్రోడక్ట్. ఒక పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ రాదు. ఎందుకంటే వీటి యొక్క రియాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా ఉండడం కారణంగా ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్ అనేది దే ఆర్ నాట్ సెలెక్టివ్. అంటే దే ఆర్ నాట్ సెలెక్టివ్ అంటే సెలెక్టివ్గా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరగదు. దెర్ ఇస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ లైక్ ప్రైమరీ హాలోజన్ రావచ్చు, అలానే సెకండరీ హాలోజన్ లేదంటే టెరిషరీ హాలోజన్ కూడా ఇట్స్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు అక్కడ రావచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ ఆర్ హైలీ రియాక్టివ్. రియాక్టివిటీ తగ్గే కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే సెలెక్టివిటీ పెరుగుతుంది అనమాట. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రోమిన్, ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రోమిన్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో ఒకవేళ నేను కనుక లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద హాలోజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఆల్కేన్ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఇక్కడ కనుక నేను కానీ బ్రోమిన్ కానీ ఉపయోగించాను అనుకోండి, ఒకటేంటంటే ఇక్కడ నాకు టెరిషరీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, అలానే ఇదేమో టెరిషరీ హైడ్రోజన్, అలానే ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ టెరిషరీ కార్బన్, మిగతావన్నీ ప్రైమరీ కార్బన్స్. సో ప్రైమరీ కార్బన్స్లో ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ టెరిషరీ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ హైడ్రోజన్ ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్ విత్ ద బ్రోమిన్. ఎందుకంటే బ్రోమిన్ ఇస్ లెస్ రియాక్టివ్, ఇట్ ఈస్ మోర్ సెలెక్టివ్. లెస్ రియాక్టివ్, మోర్ సెలెక్టివ్. అందుకనే ఇక్కడ మనకు మోర్ దాన్ 95% ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి దిస్ టెరిషరీ హాలోజన్. అండర్స్టూడ్? సో ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ అయితే మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? హాయ్ తేజ, షూర్ తేజ, I'll try to increase it. I'll try to increase the size. Okay. So this is the first thing. It's all about halogenation. You have any more questions that are related to halogenation, you can ask me. I will explain those questions. Okay. So next thing is about the combustion of alkanes. So alkanes యొక్క combustion చూసినట్లయితే బేసికల్గా వాట్ ఈస్ ఎ కంబషన్ రియాక్షన్? సో ఆల్ ద కంబషన్ రియాక్షన్స్ ఇవేంటంటే బేసికల్గా ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఒక ఆల్కేన్ తీసుకుంటాం, లెట్స్ సే CH4 అనేది నా ఆల్కేన్ అనుకోండి. సో ఈ ఆల్కేన్ అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ రియాక్షన్. ఏదైనా ఒక హైడ్రోకార్బన్ కనుక ఆక్సిజన్తో కంప్లీట్గా రియాక్ట్ అయితే ఏంటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ రియాక్షన్, సో ఇఫ్ ద హైడ్రోకార్బన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రియాక్టింగ్, ఓకే, అండ్ ఇది ఒక కంబషన్ రియాక్షన్ అన్నాను అనుకోండి, ఇది ఒక కంబషన్ రియాక్షన్ అన్నాను అనుకోండి, ఎప్పుడు కూడా నాకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎనీ టైమ్ ఏ హైడ్రోకార్బన్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్, దట్ ఈస్ ఏ
combustion reaction, then always my product will be carbon dioxide plus water. అది alkane అయినా సరే, alkene అయినా సరే, alkyne అయినా సరే, anything that could be. Okay, so this is the final product. That is something you have to remember. అంటే ఇక్కడ కూడా నాకు CH4 with oxygen ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ CO2 plus H2O వస్తుంది. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 1 carbon 4 hydrogens 4. So this is 2H2O. So this is the balanced chemical equation for methane. So ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్లో there is some amount of energy that is released. సో ఇక్కడ delta H ఏంటంటే that is negative ఉంటుంది. Because there is negative enthalpy, the reason is energy is released in this particular process. So అందుకని negative enthalpy. So ఈ particular కేసులో ఒక విషయం చెప్పండి, can I say here enthalpy of this reaction is nothing but enthalpy of combustion అని చెప్పచ్చా? Can I say this is nothing but enthalpy of combustion? ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు. బేసికల్గా enthalpy of combustion అంటే ఏంటి? The amount of energy that is released, the enthalpy change that happens in a reaction when 1 mole of reactant or 1 mole of fuel is undergoing complete combustion. అప్పుడు దాన్ని enthalpy of combustion అని చెప్పచ్చు. హాయ్ యశు, నమస్తే, గుడ్ ఈవినింగ్. సో సిమిలర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 more alkane like C2H6 plus O2. ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? CO2 plus H2O. ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం సేమ్. సో ఇక్కడ 2 carbons, సో 6 3 carbons. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 7/2 వస్తుంది. సో ఈ కేసులో ఏదైతే నాకు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ విచ్ ఇస్ అగైన్ నెగటివ్, దట్ విల్ బి ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఇది ఫ్రాక్షన్ ఉంది కదా అని ఇఫ్ ఐఎమ్ మోడిఫైయింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 2, దీని కనుక నేను కానీ 2తో మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ విల్ బికమ్ డబుల్. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ డబుల్ అవుతుంది. దాన్ని నేను మళ్ళీ ఐ కెనాట్ సే దిస్ ఇస్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్. ఎందుకు చెప్పలేను అంటే ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ టేకన్ ఇస్ becoming 2 moles, but enthalpy of combustion is always per mole. Understood? Is this clear? Okay, so that is the reason here you have delta H will be negative. Understood? So general equation rasayandi. So what is an alkane? Cn H2n plus 2 plus O2 will result in the formation of CO2 plus H2O. సో ఇక్కడ మనకు కార్బన్స్ n ఉన్నాయి. సో n కార్బన్స్, హైడ్రోజన్స్ 2n plus 2. సో అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 2. సో దట్ ఈస్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ 2n plus 2 రావాలి కదా. సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్ n plus 1 దేర్. సో హౌ మెనీ హియర్? కెన్ ఐ రైట్ హియర్ n plus 1 H2O అని రాయచ్చా? అప్పుడు 2n plus 2 అవుతాయి కదా. సో నా హౌ మెనీ ఆక్సిజన్స్ ఆన్ దట్ సైడ్? సో ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 2n ఆక్సిజన్స్. మరి అక్కడ చూసినట్లయితే n plus 1 ఆక్సిజన్స్. అంటే ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఐ హ్యావ్ 3n plus 1 ఆక్సిజన్స్. సో 3n plus 1 అంటే కెన్ ఐ రైట్ హియర్ ఇట్ యాజ్ 3n plus 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 2 O2 అని రాయొచ్చు కదా. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? So this is the how this reaction happens and this is how the product is formed. Okay, is this clear? Sir, sir, Mirinka, what happened? Why? Yeshu, I didn't understand what you meant. So is this clear? Okay, so this is the combustion reaction. And inkokati entante, when we are taking methane, okay, any hydrocarbon, normal guy, let's say if you are doing this incomplete combustion, so when a hydrocarbon, for example, if I am taking CH4, when it is treated with oxygen, it will form carbon plus water, where this is known as the soot, which is black in color. So this is actually majorly used for dyes and all. So ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే when you are doing this incomplete combustion. ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్. సో వీ విల్ లుక్ అట్ ద, ఇంతకుముందు మనం చూసింది కూడా ఆక్సిడేషనే. సో బేసికల్గా అక్కడ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగినప్పుడు అలా అయింది. సో నౌ వీ విల్ లుక్ అట్ ద
it's like controlled oxidation. So when you are doing it with some other catalyst, so basically this is a controlled oxidation. So ఇలాంటి controlled oxidation చేసినప్పుడు మనకు రకరకాల products వస్తాయి. So you could end up having an alcohol, or it could form an aldehyde కూడా form అవ్వచ్చు, or it could result in the formation of carboxylic acid also. So ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అంటే, let's start with some simple methane. సో మీథేన్ కనుక నేను ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేస్తే, so we have seen various products that are formed. We have looked at the different types of products that were formed, correct? So రకరకాల products మనం చూసాం కదా ఇంతకుముందు. So we have seen like products that are formed like carbon dioxide plus oxygen. అలానే దాంతో పాటుగా we have seen the products like carbon and water. ఇది కూడా ఫామ్ అవ్వడం మనం చూసాం, కరెక్ట్? So now here we are going to do it by controlling certain parameters. So controlling certain parameters అంటే ఇక్కడ one is the temperature. So let's say this is done at 250 degrees Celsius. This is done at 250 degrees Celsius, 100 atmospheres, and we are taking a catalyst which we call it as copper. So 200 degrees Celsius దగ్గర. Okay, so what is the type of 250 degrees Celsius దగ్గర? So ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందంటే, I will get an alcohol, that is CH3OH. ఇలా ఒక ఆల్కహాల్ అయితే మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆల్కహాల్, సిమిలర్గా let's say I am changing the conditions of this particular reactant. So ikkada ఈసారి I am taking molybdenum trioxide, that is M2O3 with little amount of heat. So ఈసారి I will get an aldehyde. ఇది ఒక ఆల్కహాల్. సో ఈసారి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫార్మాల్డిహైడ్ వస్తుంది, దాంతో పాటుగా you have water. So this is an aldehyde. So ఒకటే reactant, but by controlling the reaction, its conditions, మనకు రకరకాల products అయితే వస్తాయి. So similarly, if you are taking one more, so that is, for example, I am taking here, okay, manganese acetate, that is MnCH3COO twice. So ఈ manganese acetate with some heat, if I take, I will get here carboxylic acid, that is CH3COOH plus water. So ఇక్కడ ఏంటిది, this is an acid. So ఇలా రకరకాల products అయితే మనకు ఫామ్ అవుతాయి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అదేంటంటే, సో మనం ఎప్పుడైనా కనుక ఒక హైడ్రోకార్బన్, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్, మనకు ప్రైమరీ ఆల్కేన్ ఉంటుంది, అలానే సెకండరీ ఆల్కేన్ ఉంటుంది, టెరిషరీ ఆల్కేన్. సో ద వన్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టెరిషరీ హైడ్రోజన్. సో హియర్ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ ఉంటాయి, అలానే సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్కేన్ కంటైనింగ్ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ ఏంటది? సో వీఆర్ లుకింగ్ అట్ alkane containing tertiary hydrogen. Alkane, so this both will not give this reaction. Alkane containing tertiary hydrogen. So ఇది కనుక KMNO4 తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ H. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ KMNO4, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే KMNO4 అనేది పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కదా. సో ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ద టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ దట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ హియర్, ఓకే, దిస్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ ఆల్కహాల్. ఇది ఒక ఆల్కహాల్గా మారిపోతుంది. సో దిస్ alkanes containing tertiary hydrogen, in the presence of KMNO4, which is a powerful oxidizing agent, you get an alcohol. Is this clear? Any questions still here? Any questions? Swaroop? Anyone, any questions, guys? You have anything to ask? Swaroop?
Yashu, Noel. Is this clear? So shall we move on to the next topic? Okay. So next one is isomerization. So basically isomerism అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. Let's we are looking here at only about alkanes కదా. సో ఈ alkanes లో మనకు they show only chain and position. Chain position. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐసోమరైజేషన్ ఏంటంటే సో whenever I am taking an alkane, for example ఇక్కడ let's say for example I am taking this N butane తీసుకున్నాను అనుకోండి, or సో ఇక్కడ in the presence of AlCl3 and HCl gas, so in the presence of AlCl3 and HCl gas, so AlCl3 అనేది you know that this is one Lewis acid కదా, this is a Lewis acid. సో ఇక్కడ ఏంటంటే N butane ఏదైతే ఉంటుందో this will undergo it will undergo isomerization to form an isomer of N butane. So N becomes isobutane. It becomes isobutane. So ఒకవేళ నేను కనుక let's say I'm taking here pentane. So that means for example N pentane తీసుకున్నాను అనుకోండి. So let's say this is my N pentane. Okay. So again it will in the presence of AlCl3 and HCl gas, ఇక్కడ నాకు ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే this the one with the 4-membered here, this is the product. అండ్ దీంతో పాటుగా ఇంకా ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి లైక్ so this is also the other product that is formed, neopentane, isopentane, neopentane, ఇలా రకరకాలుగా వాటి యొక్క ఐసోమర్స్ అయితే మనకు ఫామ్ అవుతాయి. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎన్ హెక్సేన్. ఒకవేళ నేను ఎన్ హెక్సేన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సో ఎన్ హెక్సేన్ కేసులో సేమ్ AlCl3 విత్ HCl గ్యాస్ నేను కానీ తీసుకున్నట్లయితే సో 1 2 3 4 5, సో 1, so this both will be major. Okay, so ఇవే కాకుండా మళ్ళీ ఇంకా what is the other products that could form ante the one with the 4-membered, so this is 1, alane this could also be 1. So these are the minors, these are the minor products that are formed. Is this clear? Yes, iso is formed and neo is formed, and there are the remaining other products that are also formed in this process. So దీన్నే మనం isomerization అంటాం. And similarly the next one you have is aromatization. What is it? Aromatization. So ఈ aromatization లో ఏంటంటే so whenever you are having, when the number of carbons in an alkane, if it is greater than 6 అనుకోండి అప్పుడు aromatization అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ aromatization అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ఆల్కేన్, ఏం ఆల్కేన్ ఇది? కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ ఆల్కేన్ ఇస్ దిస్? ఈ ఆల్కేన్ ఏంటి చెప్పండి. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ విచ్ ఆల్కేన్? ఇట్స్ ఎన్ హెక్సేన్, అంతే కదా. సో ఒక రకంగా చూడండి ఇక్కడ మనకు 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ 1 2 3 4 5 and 6. సో ఎన్ హెక్సేన్ ఏదైతే ఉందో, సో వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ క్యాటలిస్ట్ అట్ సర్టెన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, అంటే సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ టేక్ Cr2O3, ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ MO2O3 ఆర్ V2O5, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే ఇట్స్ అరౌండ్ 500 to 600 degrees Celsius. 500 to 600 degrees Celsius దగ్గర అరౌండ్ 10 to 20 atmospheres తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే it will result in the aromatization. So in the presence of catalyst, okay, so మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే it will result in the formation of this kind of product. బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే బై
డీహైడ్రోజనేషన్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డీహైడ్రోజనేషన్ ఫస్ట్ సైక్లైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై డీహైడ్రోజనేషన్. అంటే హైడ్రోజన్స్ అనేవి రిమూవ్ చేయబడతాయి. ఓకే, ద హైడ్రోజన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్ రిమూవ్డ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఒకటి ఫస్ట్ సైక్లైజేషన్ అండ్ దెన్ డీహైడ్రోజనేషన్. సో దీనికి గల కండిషన్ ఏంటి సార్? ప్లీజ్ రిమెంబర్ మేజర్ అండ్ మైనర్ ఎలా చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ హియర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఇది ఐసోమరైజేషన్ జరగాలంటే ఇక్కడ 6 కార్బన్స్. సో ఇది 5 మెంబర్డ్ చైన్. సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్రోకన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఆస్ ఎ 4 మెంబర్డ్ చైన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ 4 మెంబర్డ్ చైన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మైనర్ ప్రోడక్ట్. అంతే. ఓకే, సో హియర్ లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్. సో ఇంకా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్, సో ఏంటి కాంపౌండ్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెప్టేన్. So heptane will also undergo in the presence of the same catalyst and with the same heat, that is around 500 degrees Celsius or 600 degrees Celsius. So it's around 500 to 600 degrees Celsius. So ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుందంటే you will have this toluene that is formed here. Okay, is this clear? Understood? Okay, and similarly for example if I am taking this kind of product, okay, so ఈ కేసులో కూడా there are so many other different type of products, కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే పక్కా ఫామ్ అవుతుంది. there are so many other products that are formed, but this is also the product aromatization takes place. సో దాంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ xylene కూడా వస్తుంది. ఇదే కాకుండా you will see ఆర్థో, para, meta, xylene also. Okay, so these are the various other products that are formed. Understood? Ethyl benzene to paatu xylene kuda vastadi. Okay, is this clear? Any questions still here? So what if there are number of carbons less than 6? So manaku ide case lo ganaka if the carbons are less than 6 anukondi, only dehydrogenation jarugutundi. Dehydrogenation will happen. అంటే సేమ్ కండిషన్స్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ కేసులో కూడా సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ 4 మెంబర్ చైన్, దట్ ఈస్ ఎన్ బ్యూటేన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. అగైన్ హియర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్ అండ్ టేకింగ్ సర్టెన్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే డీహైడ్రోజనేషన్, ఇలా ఆల్కీన్స్ ఫామ్ అవుతాయి డీహైడ్రోజనేషన్ జరగడం వల్ల. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైక్లైజేషన్ కాకుండా ఇలా ఆల్కీన్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ దట్ ఆర్ లెస్ దాన్ 6. ఓకే, క్లియర్? కిషోర్, ఎక్కడైతే మెకానిజం అవసరం అవుతుందో, ఎక్కడైతే అవసరమో ఫర్ షూర్ ఐ విల్ గివ్ ద మెకానిజం. బట్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ రిటన్, and I'm not going to write the mechanism for everywhere. Okay, sometimes the mechanism is uncertain also. So ప్రతి దానికి మనకి ఏంటంటే మెకానిజం ఉండదు. సో దట్ మీన్స్ దెర్ కుడ్ బి అన్ అన్సర్టెన్ మెకానిజం ఆల్సో. ఓకే, కానీ ఎక్కడైతే మీకు అవసరమో, ఏదైతే తెలియాలో ఖచ్చితంగా మెకానిజం నేను రాస్తాను కిషోర్. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ రియాక్షన్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్, ఫర్ షూర్ ఐ విల్ రైట్ ఫర్ దోస్ రియాక్షన్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, ఇలా మనకు సైక్లైజేషన్ జరిగిన తర్వాత అరోమటైజేషన్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ సిమిలర్లీ రియాక్షన్ విత్ స్టీమ్. సో స్టీమ్తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? హౌ డస్ ద రియాక్షన్ విత్ స్టీమ్ హ్యాపన్స్? సో అరౌండ్ 1000 degrees Celsius దగ్గర ఇది జరుగుతుంది. సో అరౌండ్ 1000 degrees Celsius ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నికెల్, లైక్ ఈ CH4 ప్లస్ ఓకే వాటర్. సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ వాటర్ గ్యాస్, దట్ ఈస్ CO plus H2. దీన్ని మనం వాటర్ గ్యాస్ అని కూడా పిలుస్తాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ hydrogen. Is this clear? Understood? Any questions still here? And the next one is pyrolysis. So pyrolysis ante endo telusa? Pyrolysis we also call it as
here we say this is cracking. So cracking ante it is nothing but okay heating of a hydrocarbon. ఒక hydrocarbon ని మనం ఏం చేస్తామంటే we heat it. Okay, that means దీన్నే మనం థర్మల్ క్రాకింగ్ అనొచ్చు. థర్మల్ క్రాకింగ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ద హైడ్రోకార్బన్ ఓకే బిగ్గర్ చైన్ hydrocarbons are broken down to again hydrocarbons with smaller chains. చిన్న చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్గా ఇవి మారిపోతాయి. సో బేసికల్గా ఈ మిక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మిక్స్చర్ విత్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సో బిగ్గర్ చైన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ దిట్ విల్ హ్యావ్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ మిక్స్చర్. హై బాయిలింగ్ పాయింట్ మిక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఏ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ మిక్స్చర్. ఎందుకంటే చిన్నవైపోతే బాయిలింగ్ పాయింట్ తగ్గిపోతుంది కదా చిన్న సైజ్ అయిపోతే. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే పైరాలిసిస్ ఆర్ క్రాకింగ్ అని పిలుస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ పైరాలిసిస్ ఏంటంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద absence of air. absence of air జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇలా చెప్తాం అన్నమాట. Is this clear? Understood? Any questions still here? Sorry, 1 minute. I forgot I have written somewhere. Okay, where is this? Yeah. So this is what? Carbon black అని పిలుస్తాం. Carbon black అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే when you are doing pyrolysis ఒకవేళ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ పైరాలిసిస్ ఫర్ ద సింప్లెస్ట్ హైడ్రోకార్బన్. ఒకవేళ నేను ఈ CH4 కనుక పైరాలిసిస్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ ఐ డూ పైరాలిసిస్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కార్బన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ అగైన్ కార్బన్ బ్లాక్. దిస్ ఇస్ కార్బన్ బ్లాక్. సో మరి ద సింప్లెస్ట్ హైడ్రోకార్బన్ మనం తీసుకొని ఇఫ్ యూ డూ పైరాలిసిస్ ఆల్సో ఇట్ బికమ్స్ కార్బన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ విచ్ ఇస్ కార్బన్ బ్లాక్. ఓకే ఎస్ బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ అక్కడ మనకు బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి చిన్న చిన్నవిగా ఫామ్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ C6H14 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది రకరకాలుగా బ్రేక్ అవుతుంది. సో యాజ్ దిస్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్ సో దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే సో ఇట్ కుడ్ ఫార్మ్ C6H12 plus hydrogen. So this is an alkene plus hydrogen. Okay, so ikkademo alkene idi. And similarly again it could form something like C4H8. So this is also an alkene. Okay, danto paatu oka C2H6 which is an alkene. Okay, ila rakarakaluga products aithe adi form అవుతుంది. Okay, and similarly again when you are heating this it could also form products like okay C3H6 or C2H4 and CH4. అంటే ఇక్కడ C3H6 అంటే so 8 9 10 11 12 13 14. Okay, so this is 8 plus 6 14. So here it is again an alkene. ఇది ఒక alkane. Sorry, this is also an alkene and this is an alkane. ఇలా చిన్న చిన్నవిగా మనకైతే ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ద క్రాకింగ్ ఇలా ఏదైతే ఉందో ఈ క్రాకింగ్ కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ డన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. సో హియర్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ C12H24. So in the presence of catalyst, okay, so identante this will undergo cracking. Okay, so this will form various products like heptane and pentene. Ante like C7H16 plus C5H10. Okay, sorry, heptane plus ఓకే, సో ఇలా అయితే వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో దిస్ ఇస్ పైరాలిసిస్. సో దాన్ని మనం ఒకటి థర్మల్ క్రాకింగ్, ఒకటి క్యాటలిటిక్ క్రాకింగ్. సో దిస్ ఇస్ క్యాటలిస్ట్ వాడినప్పుడు మనం దాన్ని క్యాటలిటిక్ క్రాకింగ్ అని మనం పిలుస్తాం. ఓకే, see the class is done almost now. We'll wind up in the next 5 minutes. We'll wind up this particular session.
రేపైతే కంప్లీట్గా ఆల్కీన్స్ చేద్దాం. ఓకే, సో బేసికల్గా ఆల్కీన్స్లో just only I will tell you a little bit of introduction. So in the introduction, in the sense, మనం ఆల్రెడీ ఆల్కీన్స్ గురించి ఎన్నో విషయాలు చదువుకున్నాం. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆల్కీన్స్ వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐజోమెరిజమ్స్ దాట్ ఇట్ విల్ అండర్గో. సో ఆల్కీన్స్లో డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఉంటుంది కదా. సో బికాస్ దేర్ ఆర్ డబల్ బాండ్స్ ఇన్ దెమ్, వాటిలో డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఉంటుంది. సో డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే విల్ సో రింగ్ చైన్ ఐజోమెరిజం. సో ఒకటి రింగ్గా ఒకటి చైన్గా ఉండే ఐజోమెరిజం కూడా అవి చూపిస్తాయి. అలానే జామెట్రికల్ ఐజోమెరిజం కూడా చూపిస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ దోస్. సో దాంతో పాటుగా ద పొజిషన్ ఆల్సో కుడ్ బి చేంజ్డ్ ఆఫ్ ద డబల్ బాండ్, రైట్? సో ఇలా రకరకాలుగా డిఫరెంట్ ఐజోమెరిజమ్స్ అయితే అవి చూపిస్తాయి. సో ఆన్ ద ఆల్కీన్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, విల్ ట్రై టు డూ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో యాజ్ వి గో త్రూ దిస్ సెషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, విల్ డూ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. Okay, so this concludes the session. If you have any questions, you can ask me. I'll respond to your questions. And if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. And if you have any questions, put it in the chat line or IND. I'll be answering your questions. I'll be answering your questions for sure. Sir, your Telegram ID. Hi Teja. Teja, please comment in the comment section for sure. Okay, I will respond to your comment for sure. నీ కోసమే నేను చూస్తాను. బికాస్ ఆఫ్ MCQs ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. విచ్ వన్ ఆర్ యూ ఫేసింగ్? సో ఏ టాపిక్కి సంబంధించి యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ తేజ? విచ్ టాపిక్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ గివ్ యూ మై టెలిగ్రామ్ ఐడి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఫర్ షూర్. ఓకేనా తేజ? సార్, ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ కాల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, yes, we have done the call base electrolysis na. సార్ మీరు ఎప్పుడు కూల్గా ఎస్ భాస్కర్, ఎస్. బాయ్ కీర్తి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ద సెషన్. Raju, please be specific with the question. For sure I will answer your question. Sir, how to avoid distraction and phone? సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో నోవెల్, ఓకే, నువ్వు ఏ పని చేయాలన్నా కూడా నీకు చాయిస్ ఉంటుంది. సో బేసికల్గా నువ్వు ఆ ఫోన్ పట్టుకునేటప్పుడు కూడా నువ్వు ఏదన్నా ఒక పని చేయాలనుకుంటావు. లెట్స్ సే 5 o'clock, నీకు ఈవినింగ్ 5 అయింది అనుకుందాం. 5 o'clock అప్పుడు లెట్స్ సే నీకు ఒక క్లాస్ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు నీకు ఆ క్లాస్ అయినా అటెండ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫోన్ తీసుకొని ఇన్స్టాగ్రాము లేదంటే సంథింగ్ యూ కెడ్ యాక్చువల్లీ స్క్రోల్ డౌన్ థింగ్స్. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ నీ పక్కనే ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడు నీ మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే it is always something, it will suggest go for this, take this mobile, let's scroll some Instagram, let's scroll some stories. ఇలా ఆలోచిస్తూనే ఉంటావు, అవునా? దట్ ఈస్ how you normally think. ఎందుకంటే ఇది కష్టం కదా, ఇది కష్టంగా అనిపిస్తుంది బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. ఓకే, కష్టంగా అనిపించినా కూడా సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ దట్ విల్ మేక్ యూ టేక్ దిస్ అప్. కష్టంగానే ఉంటుంది, బట్ టేక్ దిస్ అప్, దెన్ ట్రస్ట్ మీ. నేను ఎన్నోసార్లు ఇంకొకటి విషయం కూడా చెప్పాను, కన్సిస్టెన్సీ ఈస్ ద ఓన్లీ కీ టు డూ వండర్స్. ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ డూ వండర్స్ ఫర్ షూర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ Bhagya, thank you Kishore, thank you so much Kirti. I will see you guys tomorrow in the next session, that would be tomorrow. Shravanti, thank you sir, good evening. Cheppina reply late Shravanti, thank you so much, good evening once again. Okay, I'm wishing you now good evening. Have an awesome, I hope you had an awesome day today. We'll meet in the tomorrow's session. Okay, I'll see you in tomorrow's session. We can interact, you can ask me anything, comment cheyandi, for sure I'll be looking at your comments. If you have any doubts you can comment, I'll respond to your questions also. Okay, case 2 and case 3 I don't understand. Raju, which one you are addressing? Case 2 case 3 నేను చెప్పానా? ఒకసారి చూస్తాను. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద డౌట్. రేపటి సెషన్లో మనం ఆల్కీన్స్ చేసిన తర్వాత మీకోసమే ఒక 5 నిమిషాలు నేను తీసుకొనైనా వాట్ ఎవర్ ద కేస్ ఇట్ ఇస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ tomorrow session, Raju. Case 2, case 3, I'm not understanding what you are referring to. I will go through the lecture myself, what I have told you in case 1 and case 2. ఒక 5 minutes తీసుకొని ఖచ్చితంగా నీకు రేపటి సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా రాజు? Okay, thank you so much. Good night guys. I'll see you in the next session, that would be tomorrow. Until then, take care. Bye. Good night everyone.